wiemy, są nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączyć się z narodem. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest strasznie miło świecić w takim miejscu naszą polskość i śpiewać nasz hymn w wolnym kraju. I chciałabym teraz poprosić Johna, żeby przeczytał nam list od pana konsula z Vancouver specjalnie na tą okazję. On przeczyta część angielską, ja przeczytam część polską. Witam everybody, and thank you all very much for coming today. The Canadian Polish Congress Alberta branch and the consulate over the last almost a decade now has been very fortunate in coming together and raising the flag in our city hall to draw attention to the outstanding contribution that people of Polish heritage have done to our country, have provided to our province, and have provided to our city. And today is Polish Immigrant Day, but is also the day before May 3rd. And May 3rd, very significant part of our history. And so permit me to read a letter from our Consul General, who is technically an ambassador to tell you, and the Consul General kindly provided the following information. 224 years ago, our ancestors proclaimed the first in Europe and the second ever and modern democratic constitution. It was one of the last acts of the state named the Republic of both nations, Polish-Lithuanian Commonwealth. The legacy of our 1,000-year-old civilization, a civilization which remarkably contributed to a modern European culture. The Polish statement of the Council of Constance in 1415 on the right of nations' self-determination is now the foundation of religious freedom, freedom in general in Europe, and the democratic system of governance. Polish nobility, which for almost 150 years was an example of good governance for other European natures. Unfortunately, a few symbols remain. It's very easy to forget about the glorious achievement from the past when for the last 200 years we're full of tragedy and suffering. 6 years after the May 3rd Constitution was proclaimed, our neighbors breached all possible international laws, finally divided the territory of our country between themselves. Through this, our right to self-determination was non-existent for over 123 years. In spite of these ordeals, of legacy of the civilization of Polish-Lithuanian Commonwealth remains an inseparable part of the Western civilization. We can see its traces in the ideological and legal foundations of the European Union. We can find them in the American legislation on freedom of religion, freedom of speech. Finally, we can find them in the multicultural idea of a postmodern society, remembering that the society of things was not only multi-ethnic, but also multicultural and multi-religious, while maintaining stability. We do remember Lviv, Vilnius, cities where you could find a Catholic cathedral next to a synagogue and next to a mosque with the Orthodox churches around, Armenia, Georgia, Russia, like today. This is the great legacy and tradition, the legacy of every Pole. Do not forget
that it rests on our shoulders to cherish, to remind ourselves every day of this immense heritage. It is the key to building the future of our children, independently where we are living now, be that in Poland or here in Alberta. The heritage of our Polish civilization, the heritage of the May 3rd Constitution are the emblems of our identity, and we have a right, duty to offer it to the community we are living in. Concurrently with the day of the May 3rd Constitution, we are celebrating the day of the Polish flag and the day of the Polish diaspora Polonii. So, it is a triple occasion to be joyous and proud. Proud of the Polish heritage, proud of being Polish Canadian, of being part of Polonia, proud of our flag, white and red. These are the colors of Poland, and they are also the colors of Canada. I'm sure that we all here do know that not only colors unite us. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending. Nie została polska przestrzegana. Ladies and gentlemen. Tak, cytamy. A niechaj narodowie chrzty postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język znają. Chciałbym zatem Państwu wszystkim w ten dzień majowy złożyć hołd i gorąco podziękować, iż zachowujecie i podtrzymujecie polską mowę i tożsamość oraz wkładacie olbrzymi wysiłek, by osiągnięcia polskiej cywilizacji włączać w bogactwo kanadyjskiej kultury. Słowa wdzięczności kierują przede wszystkim do Kongresu Polonii Kanadyjskiej i jego zarządu oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Polskich. Powinienem wymienić każdą organizację i stowarzyszenie. Ich lista jest szczęśliwie bardzo długa. Pamiętamy przy tym, że każda, nawet najdrobniejsza aktywność mająca na celu promowanie polskości jest bezcenna. Trying to be better Polish, you are for sure better Canadian. Specjalne podziękowania w tym dniu należą się duchowieństwu oraz rodzicom. Obydwie grupy dbają o to, by nasz duch nie wygasł, byśmy nagle nie zorientowali się, by ciało, co prawda ochocze, ale duch jest słaby. Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy stwarzają swoim dzieciom możliwość dochodzenia do polskiej szkoły oraz nauki języka polskiego i historii. To wielki trud, ale bez tego trudu nie byłoby Polonii, nie byłoby Polski. Proszę Państwa, niech się święci 3 maja. Wiwat Polonia, wiwat Polska. Ze strony kongresu ja bardzo krótko, bo koleżanka tak ładnie mówi, więc ja wiem, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy co roku podnieść swoją flagę. Tak daleko z Polski, ale jednak tu jest też Polska, skoro my jesteśmy, to tu Polska jest widać. Ja tylko zapraszam jutro na Akademię o godzinie 15 w Domu Polskim. To znaczy jest miła impreza, nawet jak nie macie dzieci czy wnuków tam, to bardzo, bardzo zapraszam i dziękuję za przybycie dzisiaj. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli jeszcze chcecie się nacieszyć tą flagą albo pokazać tym, którzy nie mogli dzisiaj przyjść, czy coś takiego, ona będzie przez cały weekend, dopiero w poniedziałek będzie zdjęta, więc możemy tutaj być i widzieć, że nasza polskość jest celebrowana tutaj. No, it's locked. To jest zamknięte.